Strayed Explorer é um cara que ama explorar florestas, prédios abandonados com histórias estranhas e lugares onde coisas perturbadoras já aconteceram. Ele sempre grava suas aventuras, na esperança de registrar algo fora do comum, embora na maioria das vezes nada muito extremo aconteça. Mas neste vídeo específico, ele nem estava procurando por esse tipo de coisa, ele só queria acampar na floresta e se divertir. No entanto, começaram a acontecer situações que o fizeram se sentir extremamente inseguro. Alright then guys, we are back with another adventure. As you can see, we're jumping right into this one. You know, it is a running theme on this channel that I am always late. I may feel or seem a little bit off, and that is because I've been here, I've put my bag down here, I've been here for about 10-15 minutes. I don't know if I've said where we are. We are in the infamous Hopworth Woods. Now this place is ancient, and I'm going to get into some of the stories later, but there has been over the years a lot of people doing rituals and stuff in here. There's been arrests, well, I'm going to get into that later, but yeah, this place is no joke. Ele começou a montar sua lona e sua rede, depois juntou um pouco de lenha para acender uma fogueira, tanto para se aquecer quanto para preparar algo para comer. Tudo parecia estar indo bem, nada parecia fora do lugar e ele só estava ansioso para comer e relaxar. Mas foi exatamente nesse momento que as coisas começaram a acontecer, e a partir daí, só pioraram. That was the sound of someone walking around again. That's 3 times now. 3 times tonight I've heard someone walking around. Ele começou a ouvir passos ao redor dele, mas quando olhava, não havia ninguém ali. Ele ligou a lanterna e examinou a área, mas de novo, não viu nada. Ele tentou continuar preparando a comida, fingindo que estava tudo bem, mas no fundo estava ficando cada vez mais desconfortável. What was that? Hello? Ele ainda não conseguia ver nada, mas os passos e os sons estranhos estavam ficando cada vez mais próximos. Se fosse um animal, provavelmente já teria ido embora, mas não foi o caso. Em certo momento, ele entrou na rede e tentou dormir, desligou a câmera e planejou voltar a gravar pela manhã. Mas no meio da noite, ele acordou de repente com passos altos andando ao redor dele. There's someone walking around outside. I've been listening for 5 minutes. I can't see anyone, but
I just woke up and I could hear someone walking around out there to my left, over by the where the fire was. Hello? Aquilo já foi suficiente para ele. Ele juntou tudo rapidamente e voltou para o carro, deixando o local. Nunca descobriu o que estava ao redor, mas era algo vivo, se movendo e circulando por perto por bastante tempo. Não sabia se era um animal ou uma pessoa, mas aquilo não parecia normal. Um animal geralmente iria embora com barulho ou confronto, ainda mais quando ele gritou na floresta. Já uma pessoa poderia se esconder se não quisesse ser vista, o que torna tudo mais perturbador. Porque, se era alguém, o que queria ali? Não dá para afirmar que era algo perigoso, mas numa situação assim, ir embora é sempre o mais seguro, principalmente em um lugar remoto e escuro. E você, o que acha que era? Um animal, uma pessoa ou outra coisa? Um lago tranquilo na Escócia parece calmo enquanto um campista solitário do canal Under the Weather se prepara para passar a noite. O vídeo, publicado em 8 de agosto de 2024, começa como qualquer viagem comum, sem sinais de problema. Ele caminha pela beira do lago em busca de um lugar para acampar e encontra um ponto plano entre duas árvores, perto da água e com uma pequena fogueira já pronta. Monta a rede e a barraca e tudo parece ideal para uma noite tranquila. Depois, prepara algo simples para comer. I think I might even get the hammock up between these two trees. Pop my tent here. Hey, well, that's not too bad. Oh, right, my first coffee of the day. I'm also starving, so I prepared this time with a pre-buttered roll, salami and mozzarella. Right, easy peasy. And then I think I'm going to have I've got chicken curry tonight. Tomorrow, I'm going to have a big, massive steak. I'll tell you what, I'm actually quite camouflaged with this hammock. That's the rain on now. Tell you what, it's quite peaceful. I think I might just have a little nap here. O tempo começa a mudar um pouco, com uma leve chuva caindo. Não parece nada sério, então ele decide descansar por um tempo. Pouco depois, o descanso é interrompido com a chegada de um grupo de 5 homens. My peaceful snooze was there, interrupted by a bunch of guys who just came and parked a tent about 8 feet from mine. I just said, can you move along a bit? No. I'm a local, I stay all that shit. So anyway, I'm gonna go get my tent and just bring it along here. Mesmo com bastante espaço aberto ao redor, eles escolhem ficar bem ao lado de onde montou sua barraca. Eles ainda vão além, amarrando a lona na mesma árvore que ele já estava usando, ficando ainda mais próximos do espaço dele. And that was them putting up a tarp on the exact same tree as mine. They only approached my camp when they realised that I was alone. I didn't fancy sleeping anywhere near these smelly men, so I just took my shit and I left. Well, basically just dragged the tent as it is. I took out my bag and all that. I cannot believe that. Adrenaline was going there and everything, you know. I feel like fighting them, but there's 5 of them. A situação fica desconfortável. Ele está sozinho, enquanto o grupo é maior e age como se nada estivesse errado, bebendo e se instalando ao lado. Não há conflito direto, mas o clima muda e a privacidade desaparece. Ele avalia a situação e entende que ficar poderia trazer barulho, tensão ou algo pior durante a noite, então decide ir embora. Com a chuva ficando mais forte, começa a desmontar tudo e arrasta a barraca com os equipamentos ainda dentro, já que o terreno está encharcado
complicado e difícil. Ele se afasta e monta acampamento em uma área de mata próxima, não ideal, mas suficiente para ganhar distância do grupo. Prepara algo quente, tenta descansar enquanto a chuva continua e pela manhã tudo está molhado. Ele arruma o equipamento e vai embora desapontado, já que a viagem não terminou como esperado. Em situações assim, o problema nem sempre é um perigo direto, mas como o ambiente muda quando espaço e respeito são ignorados, e às vezes sair é a opção mais segura. E como sempre digo aqui, é muito mais perturbador encontrar um ser humano do que um animal selvagem, pois o animal é previsível, já o ser humano não. Dois criadores de conteúdo de camping no YouTube, Adventuring with Amanda e Live Life Now, se encontraram e decidiram fazer uma viagem juntos, o que tornou tudo mais animado e envolvente. Mas, infelizmente para eles e para quem estava no local, as coisas não saíram como planejado. Pouco depois de chegarem, tiveram que lidar com um invasor que acabou atrapalhando toda a experiência. No primeiro dia, conseguiram fazer o homem sair do acampamento, mas ele voltou uma segunda vez e dessa vez não tiveram outra opção além de chamar a polícia. Vamos ver o que acontece nessa gravação. Everyone tries to kill me, with no exception, no matter what I do to kill. I don't have a life, I cannot love, I have no purpose, kill me. I cannot love. Did you make the call, Dan? Huh? Did you make a call? No. Oh, I thought he said you were calling. Huh? Here. I need that. Somebody I've got him. I can't call because I got him on here. Can you call the authorities? right now, shoot me. Okay. You said Adler! Shoot me! Help! 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 Shoot me! Help me! Não se sabe exatamente o que havia de errado com aquele homem, mas, segundo Amanda, ela queria voltar ao local porque gostou muito da região e tinha a intenção de explorá-la mais no futuro. Depois dessa experiência, porém, ela não pretende mais retornar. Como mencionado antes, eles acabaram chamando a polícia e isso fez com que descobrissem algumas informações importantes. Really good job at maintaining his composure when dealing with this person. Now, Stan was also there as backup. He did not pull out a firearm. He had a tire iron. But it was handled, and then the authorities showed up. Now, it's actually kind of scary because the cops warned all of us and told all of us that we should all be carrying firearms, which it's kind of weird to hear a police officer like tell you that straight up, but I am trained and experienced in the use of a firearm. Especially as a solo female traveler, unfortunately, we always have to watch our backs, and we live in a really scary, aggressive, mean, violent society. It's also slightly frightening because the police officer told us that the shoes this man was wearing were the types of shoes that they give you when you get out of prison and you don't have shoes. So I'm not sure of this man's history. I pray that he doesn't hurt anyone or himself, and maybe he gets the help he needs, whatever that looks like. I am thankful that nobody was hurt, but it is incredibly important to always prioritize your safety. Don't make any rash decisions. Segundo as informações obtidas pela polícia após o chamado, o homem já possuía histórico de ocorrências anteriores, incluindo registros por perturbação e outros comportamentos semelhantes em diferentes locais. Esses antecedentes ajudaram a entender melhor o contexto da situação, embora não tenham sido divulgados muitos detalhes adicionais sobre o caso. Amanda compartilhou alguns conselhos muito importantes, tanto da polícia quanto da própria experiência dela. E sinceramente concordo com todos. Se você estiver viajando sozinho, sempre tenha algum tipo de proteção com você. Uma pessoa chamada Alec estava acampando na floresta com um amigo quando de repente saíram da barraca e viram algo se aproximando. Era um urso. Eles se assustaram na hora e se afastaram, tentando criar distância entre eles e o animal. Mas o que o urso fez em seguida mostrou o quanto a situação poderia ter terminado muito mal.
разгребали. А там палатки-то никого здесь нет. Ну, молодые. А кто туда пойдет? Разодрал. Прогрызет сейчас, ну. Голодный. O urso destruiu a barraca, o que faz pensar no que poderia ter acontecido se eles tivessem decidido ficar dentro e fechar o zíper achando que estariam seguros. Provavelmente o animal sentiu cheiro de comida ou algo que o atraiu, e é por isso que muita gente alerta para não cozinhar perto da barraca, já que isso pode atrair animais selvagens. Os dois só puderam assistir enquanto o abrigo era destruído e ficaram aliviados por não estarem lá dentro naquele momento. Eles não tinham como se defender, então um encontro assim poderia facilmente ter se tornado uma situação muito perigosa. Lori e Ruben são um casal na faixa dos 50 anos que, depois que os filhos cresceram, decidiram redescobrir a própria vida, assumiram o controle da rotina e passaram a viajar em tempo integral de motorhome, criando o canal Life After Kids Journey. Ao longo das viagens, conheceram muitos lugares bonitos, mas também enfrentaram problemas, o que é natural para quem vive na estrada. Voltando quase 3 anos para a primeira semana dessa nova fase, eles já passaram por uma situação que os deixou bastante abalados. O casal estava acampado em uma área própria para trailers e planejava sair para fazer compras no dia seguinte, mas enquanto dormiam tranquilamente foram acordados de repente por gritos. What the heck is that? Babe, wake up. What's going on? What happened? Don't you hear that screaming? Wait, who's screaming? I don't know. What the hell is that? I don't know what is going on, babe. Turn on the light! Oh my gosh! Sorry. Dude, it's like right there. Do you see anybody? No, I don't see anybody. How the hell is that person screaming if they're not the neighbor? I don't know, but it sounds like a kid. The kid just keeps screaming. What the hell? Okay, the kid has been screaming for like about 10 minutes now. Straight. Screaming. I don't know if you can hear them, but it's screaming. We think that it's coming from 2 RVs down that way. Over there, yeah. Yeah. Holy mackerel. It just stopped. I don't hear it anymore. No, he's not screaming anymore. What the hell? I don't know, maybe he had a nightmare or something, but I mean, the kid was screaming bloody murder. Like crazy. Like, woke me up, scared the crap out of me. It's like, what time is it? Like freaking 5 o'clock in the morning? It's like 4:30. Oh my gosh. I'm so tired, but holy crap, that kid was screaming. Listen, we're gonna shut this investigation down to get some sleep, and we're gonna investigate tomorrow. Yeah. Oh, no, when we wake up, it's today, actually. Because it's early in the damn morning that the kid's screaming. All right. So, we're gonna check back in the morning, see what's going on. We'll let you know if we find any clues. Os dois acordaram claramente assustados com o som de uma criança gritando, e sinceramente não parecia nenhuma brincadeira, soava como puro desespero. Infelizmente, nunca descobriram o que causou aqueles gritos. No dia seguinte, quando Lori tentou entender o que tinha acontecido, não encontrou ninguém no trailer de onde o barulho veio. E o mais estranho é que não havia sinal de nenhuma criança. Então o que foi aquilo? Apenas uma brincadeira para assustar as pessoas no acampamento ou algo mais misterioso? Talvez até pior? Deixe o que você acha nos comentários. Antes de irmos para o próximo vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like para receber novos conteúdos assustadores toda semana. Você também pode se tornar membro e fazer parte da família Zona do Medo. E agora, vamos para o próximo vídeo.
Ghost Theory é uma dupla de aventureiros e entusiastas do paranormal que viaja pelo Reino Unido em busca de lugares considerados assombrados, tentando descobrir o que é realmente real. Mas o nome pode enganar, já que eles não são do tipo que vê fantasmas em todo vídeo. O conteúdo deles foca mais em explorar os locais de forma séria, em vez de correr atrás de portas batendo, sombras ou objetos voando. Ainda assim, em um vídeo específico, decidiram acampar no que muitos chamam de a floresta mais assombrada do Reino Unido, e o que encontraram não foi nada paranormal, mas sim algo muito mais físico. We've just arrived here in this beautiful forest, and obviously being the day, it's not so bad, but we're going to be exploring this forest to try and get to all the most haunted areas, to do a little bit of history in each area, and even try and do a little bit of investigating before it gets dark. Epping Forest has stood here for thousands of years, once serving as a royal hunting ground for kings and nobles. In medieval times, this forest wasn't just a wilderness, it was dangerous. Outlaws, highwaymen, and smugglers used these woods as cover, disappearing into the trees after robberies along nearby roads. So you can imagine this place all those years ago had been absolutely massive. There have been so many places for people to hide. I mean, it still is currently 600 acres, but during Dick Turpin's time, this would have been more like 20,000. That's bigger than it is now. A noite ia caindo rapidamente e, quando perceberam, já estava tudo escuro. Caminhando pela trilha na floresta, eles procuravam um lugar para acampar, onde pudessem montar a barraca e passar o resto da noite. Sounds like a bottle. Does it sound like rustling? I mean, here is Yeah. very, very campsite-y. It's so silent here. Do you know, they say just everything dies here. Like, the sound dies, things don't live. And it is just silent. It's been so noisy. You're right. That is bizarre, isn't it? We got the campsite set up as quick as possible so that we could begin investigating straight away. This is a time lapse, but not actually that quick. Eles montaram a barraca e começaram a explorar a floresta, caminhando entre as árvores para ver se havia algo estranho acontecendo. Ficaram um bom tempo nisso, mas nada de diferente apareceu. Então decidiram voltar para a barraca e encerrar o dia. Mas foi nesse momento que tudo começou a ficar muito mais assustador. I'm going to turn my light on because... Wow! That is...
passos podiam ser ouvidos bem perto da barraca, então eles decidiram sair para verificar. Confusos com o que tinham escutado, olharam ao redor, mas não havia nada ali. Ou seja, fosse o que fosse, já não estava mais por perto, ou pelo menos foi o que pensaram. Eles ligaram um termômetro infravermelho para procurar sinais de calor na mata, e foi aí que viram algo que os assustou o suficiente para fazê-los sair correndo do local. Is that heat signatures in the water? I don't know. It's just the log, isn't it? Look. He's... Where is that? That's just across, literally straight across where the lights were coming from. Good. Yeah, thank you. Yeah. That's enough for me tonight. Yeah. That is absolutely more than enough for me tonight. That's that's someone. That's someone there. Hello. Homem parecia estar escondido atrás de uma árvore, observando eles à distância, o que fez com que acreditassem que poderia ser a mesma pessoa que estava andando ao redor da barraca. Mas por quê? Porque ele estava observando, pensando na história daquele lugar. Isso levanta ainda mais dúvidas sobre as intenções dele, e é algo realmente assustador. Os criadores pegaram rapidamente seus equipamentos, juntaram tudo e saíram dali imediatamente. O pior é a possibilidade de esse homem ter seguido eles até saírem da floresta. Entrar em lugares assim sempre envolve riscos. Muitas histórias falam de pessoas que se perdem na mata e nunca mais são encontradas, mas na realidade pode ser algo ainda mais sombrio. Por isso é importante evitar certos locais ou pelo menos nunca ir sozinho, especialmente para acampar. E você, o que acha que era aquilo? Uma pessoa, um animal ou algo paranormal, como dizem as lendas da floresta? Brandon, do canal Brandon Explores, adaptou sua van para viajar e acampar onde quiser, e foi essa paixão pela natureza que deu origem ao canal. No vídeo, ele passa mais uma noite em um lugar com ar puro e campos verdes, bem no estilo das paisagens do Reino Unido. O dia corre bem, ele encontra um bom local e até explora a área a pé, mesmo com o clima frio, úmido e com neblina. Um detalhe importante é que ele estacionou em uma área permitida, onde outras pessoas também deixam seus carros para fazer trilhas, mas, diferente delas, ele decidiu passar a noite ali. Depois da caminhada, ele volta para a van por causa do frio, prepara algo para comer como de costume e vai dormir. Mas o que acontece depois pega até ele de surpresa. No views of the Shropshire Hills. Bloody boy racers. Oh well. Summer to look forward to. Right. I'll catch you in the morning. Good night. Just had someone pull up outside the van. What the f was that? Where's the light? Right, I think they've just driven off. Where the hell are my keys? Right, flipping that past midnight. Oh my god. Have they done anything else? Just pelted eggs at the side of the van. This is one of those moments where I would just put the camera down and go home. Right, they've sped off. But before there's chance for them to come back and do anything else,
I'm gonna leave this spot. I'm not staying here tonight. I knew when they first turned up and parked right outside the van here, playing loud music, that there was gonna be trouble. I swear, when they first arrived, I'm pretty sure it's the same people that came back. Right, well away from buried ditches now. I've made a decision. I'm going home. I've had a night, to say the least. So yeah, I'm not going to be finding another park up tonight. It's nearly 1 o'clock in the flipping morning, and I just can't be doing with traipsing around. I'm going to sleep in my own bed tonight, and I will bring you back in the morning after a good night's sleep, hopefully, and I'll show you the full extent of the van when it's there. O vídeo termina com Brandon voltando para casa, porque, como sabemos, quando algo assim acontece, é melhor não permanecer no local. Um grupo de jovens, provavelmente saindo para se divertir, resolveu jogar ovos na van dele, achando que não havia ninguém dentro e que seria só uma brincadeira inofensiva. Mas Brandon estava lá, dormindo, e acabou levando um grande susto. Agora imagine se, em vez de ovos, tivessem jogado pedras ou algo pior, a situação poderia ter se tornado muito mais séria e perigosa. Brandon até comentou no início que esse estilo de vida, de estar sempre na natureza, pode levar a situações em que você questiona tudo, mas ele não pretende parar, apenas ser mais cuidadoso com os lugares onde fica para evitar riscos assim novamente. Sobre sair no meio da noite, ele provavelmente fez a escolha certa. Em uma noite de 2025, um investigador paranormal voltou a um local que ele havia apelidado de Floresta de Rituais de Cultos Satânicos. O criador do canal, Exploring with Angelo, construiu sua reputação fazendo expedições solo durante a noite em lugares abandonados, florestas consideradas assombradas e áreas ligadas a atividades inexplicáveis. Essa floresta em particular já o havia atraído antes e voltou a chamar sua atenção novamente. Ele tinha evitado o local por 2 meses, mas relatos de moradores sobre figuras encapuzadas e sacrifícios de animais o fizeram retornar. Eram 11 da noite quando ele entrou na mata sozinho, sem saber que algo ou alguém já estava esperando por ele. What's up, guys? We are back at what we've been calling the Satanic Cult Ritual Forest for a very specific reason. We genuinely believe that there is a cult coming out to these woods. This place is also extremely haunted, and I plan on coming back in here and camping out for the entire night. Basically, I actually know one of the neighbors, and they will not come on camera. They are just so afraid of these freaking people that they've seen on multiple different occasions coming in here in very weird clothing, full garb. The only thing they could describe it as is cult-like. They found animal sacrifices. I have found weird stuff out here as well and had so many weird occurrences. We're going to go deep in there again and see if we can capture anything paranormal on camera. À medida que ele avançava mais fundo na floresta, o ambiente parecia dificultar o caminho dele. Ele começou a ouvir sons de movimento na escuridão ao redor e teve a clara sensação de que algo o observava por trás. Well, that's creepy. I heard something back there, but it also kind of felt almost as if like someone was behind me for a second there. Hello? Okay, whatever. It is a very pleasant night, actually. Not too hot, which is good. Less humidity means less bugs. Ele seguiu em frente, enfrentando insetos e lama, até encontrar um lugar protegido o suficiente para montar acampamento. This actually looks like a pretty decent little nook. Let's kind of clean up the ground a little bit. In a few moments, now that I've stopped, I'm kind of noticing how bad the bugs are. So basically, I want to clear this so that way we can actually put the tent here. I guess we'll have a little fire here, I suppose, or maybe even on that side. I swear I just heard whistling again. Like a legit, like, sounds like human whistling almost. Kind of sounded like it came from that direction, but could just be an owl or some birds or something, I don't know. Ele ativou seu Spirit Box para tentar investigar se a floresta revelaria algo sobre a presença que ele estava sentindo. O aparelho acabou emitindo um nome, Shan, seguido de uma referência de tempo apontando para os anos 1700. Sean,
Well, we got the name Sean. Who's Sean? Sean, what are you doing out here? Okay, I swear I just heard that again. It sounded closer this time. What? Dude, that literally sounds like that whistle thing. Mayan whistle or whatever? That is legit like probably the third time I've heard that out here. Hi Sean, are you still there? Follow is right. Like that way? What's down that way? Just trees. Spirits walk. I knew I was hearing a sizzle, but it's coming from the 1700s. Fire. Okay. What happened in the 1700s? Brown. Okay, something's back there. God protects this place. Oh, shit. What the hell was that? Visit. Who's visiting? 1. Okay, that sounded like something was like right next to me. Então som cortou a floresta sem aviso. Era grito. A origem parecia estar a poucos metros dele. It's unpleasant here. Flashlight turned on in my pocket. I enjoy the company. Lungs. Lungs? What happened to your lungs? Shush, listen. Yeah, no kidding. That was the Aztec death whistle. That's what it's called, not the Mayan. I called it the Mayan whistle. That was literally right there. That was so close. Why is my stuff all over the place? What the hell? Wait. I didn't do that. I left literally just a bunch of small sticks in there. I think someone came through. Like, I didn't do that. Two little, like, cross things. Like, this doesn't even make sense. Like, dude, all the wood was piled up here. I don't know what the hell happened here. Somebody clearly came through. They must have. And they messed up the campfire. Well, they didn't mess it up, but... Like, I did not put this cross here like this. I was trying to avoid using big chunks of wood. Ele saiu para investigar a floresta de onde vinha o grito, e quando voltou, o fogo que ele havia feito com pequenos gravetos soltos tinha sido completamente reorganizado. Pedaços grandes de madeira agora estavam dispostos sobre as brasas formando uma cruz. Apesar do sinal claro de que havia algo ou alguém na área, ele decidiu ficar. Entrou na barraca, deixou um machado ao alcance das mãos e conseguiu pegar no sono, ainda que leve, mas não durou muito. Jeez. What the Okay, that got a little close. What was that? What is that? Something's out there. Ele acordou assustado e saiu rapidamente da barraca, tentando calçar os sapatos às pressas. O barulho havia voltado, vindo de algum ponto no meio da mata fechada. I think somebody is out here. Considering the circumstances, maybe it's not a good idea to stay out the whole night. I literally, just fell asleep, too. Okay. I don't know. It sounded like it came from that direction. To be honest, guys, I don't know what to do. I don't want to leave, but at the same time, if someone's out here, they could be legit dangerous. Can't they have, one chill night out in this place? I mean, this is kind of what we come to figure out here, but, why? The heck was that? It's like music. Alright, we're gonna pack it up. Ele deixou a floresta rapidamente.
e depois comentou que certos lugares talvez sejam melhores quando permanecem intocados. Uma pessoa que assistiu à gravação afirmou que realmente havia alguém assobiando na mata. Ninguém conseguiu confirmar quem reorganizou a fogueira ou de onde vinha o assobio. Seria alguém tentando assustá-lo para que fosse embora? Ou algo ligado ao grupo que supostamente usava aquela floresta? E você, no lugar dele, teria ficado ou ido embora? Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito. E aproveita que eu separei mais um vídeo aqui em cima para você assistir agora.